In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers, sisters, and little children. Hallelujah. Hallelujah. The world has its own ways. The world has its own understanding. Praise the Lord. Praise the The world is crooked also. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So, in the book of Psalm, chapter 5, verse 8, it is written, Lord, have mercy upon us, because there are the wicked people. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Let us listen to Psalm chapter 5, verse 8. Lead me, O Lord, in your righteousness, because of my enemies. Make your way straight before me. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, it is very important that I should walk on the way, the path of truth and justice. Praise the Lord. Praise the Lord. Why? Because there are wicked people. There are the enemies. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The enemy for a human being, in the Catholic faith, we have only one enemy, that is the evil power. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. No human beings are our enemies. So, we need to get grace from God to move on the path of righteousness. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because the wicked people in their crookedness will keep traps for us. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, if we want to go ahead in our spiritual life, we need to grow in our faith. Hallelujah. Hallelujah. Dear brothers and sisters, a young boy or a young girl at their early stage of life, if they are blind, any amount of teachers may teach them regarding the colors, regarding sky, regarding earth, regarding the ocean, they will not be able to understand anything. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because somebody who has seen some things, afterwards if they become blind also, they can try to understand some things. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. Hallelujah. In the same way, there is something called spiritual eye. If you are a spiritually blind person, you cannot have the eyes of faith. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. When Jesus goes to the tomb of Lazarus, he stands in front of that tomb and he is praying to Jesus, Abba Father. Hallelujah. Hallelujah. He is calling out the Abba Father and praying. Hallelujah. Hallelujah. After the prayer finished, Jesus says that, Father, I know you are hearing all my prayers. You listen to my prayers and you answer me. But I prayed loud so that they may have faith. They may believe. Hallelujah. Hallelujah. Who need to have this faith? Praise the Lord. Praise the Lord. The word of God teaches us that it is not meant for Martha and their friends, but all the generations to come till the end of the world. Praise the Lord. Praise the Lord. This is something to be noted down. Everybody is going to read, everybody is going to understand. Hallelujah. Hallelujah. Jesus foreknew that St. John is going to write down all these things.
Hallelujah. Hallelujah. Through the eyes of faith, Jesus saw all of us and our weaknesses, our necessities. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So, dear brothers and sisters, let us try to grow in our faith. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. So, let us look at day-to-day life of our life with an eye of faith. Praise the Lord. Praise the Hallelujah. 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 If God loves us, God also will take a test of our faith. Praise the Lord. Praise the Lord. God had lot of trust in Abraham, and from time to time Abraham proved his faith. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, when Abraham was 75 years old, the Lord gave him a promise. You are going to have children as many as the stars of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. As many children as the sands at the seashore. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus is asking him, or God the Father is asking him, can you count them? Your children are going to be so many. Praise the Lord. Praise the Lord. And God made it clear that these children are not coming from Ismail. They will come from Isaac only, from Isaac only. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let us read now the book of Hebrews, chapter 11, verse 17 to 19. By faith, Abraham, when put to the test, offered by Isaac. He who had received the promises was ready to offer up his only son, of whom he had been told, "It is through Isaac that descendants shall be named for you." He considered the fact that God is able even to raise someone from the dead, and figuratively speaking, he did receive him back. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. In worldly way of thinking, if you just think, you will understand Abraham is a fool. Praise the Lord. Praise the Lord. If this son is sacrificed and if he dies, can he have children? Can they have generations? Praise the Lord. Sarah is beyond age. In the old age, the child is born. Hallelujah. Hallelujah. God has promised that through Isaac, the generations will be blessed. Hallelujah. Hallelujah. And suppose the Isaac dies, is she going to have one more child? Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. We may have 100 questions, but Isaac had no questions. God the Father has no questions. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Abraham had no questions. That is called way of faith. If you are moving by faith, there is no arguments and no questionings. Praise the Lord. Hallelujah. When Abraham was 75 years old, some voice was ringing in his ears. Praise the Lord. Praise the Lord. You are going to have children. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, in the human way of thinking, after the marriage, 1 year, 2 years or 3 years, couples can wait. Praise the Lord.
Praise the Lord. After that, questions raised in their mind. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. My dear brothers and sisters, praise the Lord. Praise the The Lord. way of faith is something different. Praise the Lord. Praise the Lord. Abraham, when he was 80 years old, when he was 85 years old, when he was 90 years old, when he was 100 years old, praise the Lord, Praise the Lord. he kept up his faith. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Let us keep the flame of our faith burning. Praise the Lord. Praise the Lord. Let it continue. Hallelujah. Hallelujah. In all our difficulties, let us keep up our faith. Praise the Lord. Praise the Lord. The word of God says that the people who have faith, they will have the reward of their faith. May good God bless all of us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Alishiba Soares from Agashivasai wants to share her 3 testimonies. The first one is about herself. She says she had a very severe chest pain for which she went to the doctor. Doctor prescribed her few medicines, but there was no relief for her. The pain continued for many days, and one afternoon the pain increased, and at that moment she took the rosary and started saying the Memorare prayer. And as she was saying the prayer, the pain started decreasing. She says she watched Amla Ashram video, and during the blessing, Father announced, Jesus is blessing someone with chest pain. She claimed that blessing for herself. The second testimony is about the corona positive report. When she was corona positive patient, she was scared. But she remembered the words of Father Benny, in which he had said, might be God wants you to come to Him, pray to Him, and spend time with Him. And during that time, there was 9 days of novena prayer. She participated in that prayer and spent time with the Lord. She was home quarantined, and during this time, she experienced the blessings of God. She says, God gave her this time to be with Him, to praise Him, and to come near Him. In the third testimony, she spoke about her eyes. Her eyes were constantly burning and itching. She went to the doctor, but there was no relief. So she listened to the Amla Ashram video. And during the blessing, Father announced that God is healing someone from burning eyes. She claimed that blessing for herself. She wants to thank God the Almighty for all His blessings. She wants to thank our Blessed Mother for interceding for her and her family.
she wants to thank Father Benny for praying for her and her family and the ministry that he does for all the people. And also she wants to pray for all the sisters at Amla Ashram. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा प्रभूचा गौरव असो. माझे नाव अलिशिबा सोवारिस. मी शिर्लेवाडी आगाशी येथून माझी साक्ष देत आहे. माझी पहिली साक्ष अशी आहे की मागील नोव्हेंबर महिन्यामध्ये माझ्या छातीमध्ये उजव्या बाजूला अचानक दुखू लागले. मी डॉक्टरांकडे जाऊन औषध आणले, औषध घेतले, परंतु माझे छातीतील दुखणे हे काही बंद झाले नव्हते. तो दिवस तसाच गेला. दुसऱ्या दिवशी मी दुपारी ज्यावेळी झोपाव्यास गेले त्यावेळेला मला जाणवले की माझ्या छातीतील दुखणे हे अधिक वाढलेले आहे. मी खूप बेचैन झाली. मला त्यावेळी असे वाटले की कदाचित मला आता हॉस्पिटलला ॲडमिट व्हावे लागणार. मी तसेच उठून अल्टरसमोर येऊन बसली व रोजरीवर माळकुमारी मरियेची प्रार्थना म्हणावयास सुरुवात केली. मला जाणवले की मी जसजशी माळकुमारी मरियेची प्रार्थना म्हणत आहे तसतसे माझ्या छातीतील दुखणे हे हळूहळू कमी होत आहे. मी 33 वेळा माळकुमारी मरियेची प्रार्थना पूर्ण म्हटली आणि त्या दिवशीचा फादरांचा व्हिडिओ बघावयास सुरुवात केली. मी फादरांनी आशीर्वाद दिला, पवित्र सांक्रामेंताचा आशीर्वाद दिला आणि सांगितले की कोणाच्या तरी छातीमध्ये उजव्या बाजूला दुखणे आहे त्या व्यक्तीला परमेश्वर आता बरे करत आहे, आशीर्वादित करत आहे. हा आशीर्वाद माझ्यासाठीच आहे असे मी स्वीकारले आणि देवाला धन्यवाद दिला. आणि खरोखर थोड्या वेळामध्येच माझ्या छातीतील दुखणे हे हळूहळू कमी होत गेले आणि पूर्णपणे थांबले. म्हणून मी देवाचे आभार मानते. मी डॉक्टरांचे औषध घेतले परंतु त्याच्याने मला गुण आला नाही, परंतु देवाच्या वचनाने मला गुण आला. बायबलमध्ये सांगितल्याप्रमाणे कोणत्या कंदामुळे किंवा कोणत्या झुडपामुळे मला गुण आला नाही, तर देवाच्या वचनाने, देवाच्या शब्दाने मला गुण आला. त्याचे वचन हे माझ्या बाबतीत सत्य ठरले आणि मला हिलिंग देऊन गेले. म्हणून मी देवाचे आभार मानते. माझी दुसरी साक्ष अशी आहे की 17 एप्रिलला माझा कोरोनाचा रिपोर्ट हा पॉझिटिव्ह आला आणि त्यावेळेस मी थोडी घाबरले होते, थोडं टेन्शन आलं होतं. परंतु मला फादर बेनींचे मागील शब्द आठवले की जरी तुम्हाला कोरोना झाला तरी तुम्ही घाबरू नका. कदाचित देवाची काही योजना असेल, त्याने तुम्हाला दिलेली एक संधी असेल त्याच्या जवळ जाऊन बसण्याची, त्याच्या सानिध्यात बसून त्याचे वचन ऐकण्याची व त्याच्या पवित्र प्रेमाचा, दयेचा अनुभव घेण्याची. आणि खरोखर ज्यावेळेस मला हे फादरांचे शब्द आठवले तेव्हा मला खूप धीर आला आणि माझा आजार हा मी परमेश्वराला समर्पित केला. दुसऱ्या दिवशीच म्हणजे 18 एप्रिलला कोरोनाविरुद्ध लढा ही अमला आश्रमची लाईव्ह प्रेयर सुरू झाली होती. या लाईव्ह प्रेयरमध्ये या 9 दिवसाच्या काळामध्ये मला परमेश्वराच्या प्रेमाचा आणि त्याच्या दैवी दयेचा जवळून अनुभव आला. मी घरातच क्वारंटाईन होते, पर मला हॉस्पिटलला ॲडमिट व्हायची परमेश्वराने वेळच येऊ दिली नाही. जणू काही त्याने मला त्याच्या सानिध्यात 9 दिवस ॲडमिट करून घेतले होते व त्याच्या वचनाद्वारेच परमेश्वर मला हिलिंग देत होता. या 9 दिवसाच्या काळामध्ये माझ्या जीवनाचे आत्मपरीक्षण करण्याची संधी मला परमेश्वराने दिली. कारण माझे जीवन हे बायबलमधील मार्थेप्रमाणे झाले होते. मी जागतिक गोष्टींसाठी खूप धडपड करत होते, कष्ट घेत होते, परंतु माझे आध्यात्मिक जीवन हे कुठेतरी मागे पडले होते, कमकुवत झाले होते, कोरडे झाले होते. माझी वैयक्तिक प्रार्थना ही अजिबात होत नव्हती. सकाळी उठल्यावर घरातील काम, ऑफिसमधील काम, नंतर संध्याकाळी पुन्हा घरातील काम, असे संपूर्ण दिवस माझा निघून जायचा. परंतु परमेश्वरासाठी मला वेळ मिळत नव्हता आणि मिळालाच तर अगदी 5 ते 10 मिनिटं असे माझे जीवन झाले होते. परंतु 9 दिवसाच्या काळामध्ये मला या माझ्या चुकीची जाणीव झाली. मला परमेश्वराच्या दयेचा अनुभव आला आणि मी जी परमेश्वरापासून दूर गेली होती ती पुन्हा एकदा परमेश्वराच्या जवळ आली. परमेश्वराचे वचन हे माझ्या शरीरालाच आरोग्य देत नव्हते, तर माझ्या मनाला, हृदयाला आणि आत्म्याला आरोग्य देत होते. कारण शरीराबरोबर माझा आत्माही आजारी झाला होता. प्रभूने मला कोरोनातून पूर्ण बरे केले आणि मला शारीरिक आणि आध्यात्मिक आरोग्य दिले, म्हणून मी परमेश्वराचे आभार मानते. माझी तिसरी साक्ष अशी आहे की मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात माझ्या दोन्ही डोळ्यांना खूप जळजळ होत होती, एवढी की मला बर्फाने शेकावे लागत होते, परंतु मला काही फरक पडत नव्हता.
जेव्हा फादरांचा मी सकाळी व्हिडिओ व्यडिओ सुरुवात केली तेव्हा फादरांनी पवित्र साक्रामेंटचा आशीर्वाद दिला आणि सांगितले की कोणाच्या तरी दोन्ही डोळ्यांची खूप जळजळ होत आहे, त्या व्यक्तीला आता परमेश्वर आशीर्वादित करत आहे. हा आशीर्वाद माझ्यासाठीच आहे असे मी एखाद्या लहान मुलाप्रमाणे स्वीकारले, त्यावर विश्वास ठेवला आणि देवाला धन्यवाद दिले. आणि अगदी 5 मिनिटाच्या आतमध्ये म्हणजे दोन्ही डोळे दुखायचे थांबले, माझी डोळ्यांची जळजळ पूर्णपणे थांबली आणि मला खूप आराम मिळाला, म्हणून मला हिलिंग मिळाले. म्हणून मी देवाचे आभार मानते. अशा अनंत उपकारांबद्दल व आरोग्यदानाबद्दल मी परमेश्वराला धन्यवाद देते, त्याची स्तुती करते. आणि पवित्र मरिया मातेचेही मी आभार मानते की जी माझ्यासाठी सतत मध्यस्थी करत असते. फादर बेनी, तुमचेही मी अंतःकरणापासून आभार मानते, कारण अनेक आत्मे तुमच्यामुळे आज देवाकडे वळले आहेत. अनेक कुटुंबे परमेश्वराकडे वळलेली आहेत. आज माझ्या कुटुंबातही तुमच्यामुळे देवाचे वचन माझ्या सासूबाई, माझी जाऊ, त्यांची छोटी मुलं ऐकत आहेत, म्हणून मी तुमचे आभार मानते. सर्व सिस्टर्स, अमला आश्रमच्या सर्व सिस्टर्स ह्यांचेही अंतःकरणापासून आभार, ज्या आम्हासाठी सदैव मध्यस्थी करत असतात. तुमची मी सिस्टर आभार मानते. तसेच या कोरोना काळामध्ये ज्या ज्या व्यक्तींनी माझ्यासाठी प्रार्थना केलेली आहे आणि मला सहाय्य केलेले आहे, त्या प्रत्येक व्यक्तीचे मी मनापासून आभार मानते आणि देवाला धन्यवाद देते. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा सर्वदा. प्रभूचा गौरव असो. The Lord be with you. And with your spirit. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord is giving a healing touch for somebody who had a stomach related problem towards the right side of the stomach. Somebody who has pain in the lower portion, somebody else having pain on the upper portion. The Lord is healing both of them. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. The Lord is helping people to grow in endurance power. There is somebody who had lot of difficulty in joining the hands while praying. The Lord is giving that person the grace to join the hand and pray. One young mother who is very sorrowful, the Lord is blessing that young mother. The Lord is blessing some people who had poor blood circulation, both in the hands and on the legs. The Lord is blessing them. There is somebody who very often feel that I am an orphan, I have nobody. The Lord is blessing that person. There is somebody who is having lot of insecurity feeling. The Lord is blessing that person. Some farmers are being blessed. The Lord is going to bless their crops. There is somebody who cries in front of the Lord. The Lord tells that person, I know your case is genuine and I will help you. You only come out of the enmity. The Lord is asking many people to enter into a life of adoration, knowing that the Lord is there with me. The Lord is touching and healing a cancer patient. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen.